and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. It's the winter ball, July the 18th, 2026, where the heat of 100 friends is the only fire we need to mix. Beneath the rafters where the cold wind used to howl, we're gathered in the shelter of the voluntary outrage growl. Join us for Australia's inaugural Brain Health Gala Dinner and Brain Health Champion Awards 2026 on Saturday the 27th of June. This special evening will bring together healthcare professionals, researchers, community leaders, advocates and supporters to celebrate brain health, compassion, leadership and service. This event is proudly organised by the Migrant Foundation Australia with a strong focus on the message Brain Health for All and Access. The evening will feature awards, inspiring conversations, a sumptuous dinner and 5 hours of live music and dancing with the popular local band Ultimate. Importantly, all proceeds from the event will go towards establishing Australia's inaugural Brain Health Fellowship to support future leadership, education, research and advocacy in brain health and neurology. Venue,
Lakeview Ballroom, Taylor's Lakes. Date, Saturday the 27th June 2026. Time from 7 p.m. to midnight. We warmly invite all of you to join us for this memorable night. For further information, please visit Humanitics event page. We look forward to welcoming you all and see you there. Everyone, my name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we would like to bring you a very useful and timely information about how to calm your mind. Now we know, coming from Sri Lanka, there's always the traditional approach for this. This is a bhavana, sila, and reciting spiritual texts. So it's not only in the Buddhism, it is also in other faiths and religions that you recite and verse spiritual texts that will give you good vibration, because they are all with a lot of love, kindness and compassion. So these are very good things. But today we have to understand, in this day and age, our mind is distracted for the most part. So this will not give you a good platform to be contented and happy, because we are distracted, because our mindfulness is not there. This is very important to stay focused and stay fully and wholesome in this moment. So when it's not there, you are thinking and engaging either in the past or some uncertainty in the future. But presently your body and your everything else is here at this moment. So this is a big distraction. Now I would always advise and promote people to go on vacation, So vacation will distract you from the usual signals and stimulants at home, because if you see something not organized, you would want to clean it, you would want to arrange it. So this is not there when you go to a different place, even a hotel, ideally a place where there's a lot of green trees and green leaves. So people who do hiking, you don't have to hike, you just can go for a walk and breathe, because O3, the high concentrated amount of oxygen, is purify your blood, purify your lungs, give you pleasant thoughts, and seeing and hearing the birds chirping, or even some wildlife, how scared and fast they are, constantly observing for any type of danger. So these will give you a touch of reality. And by the side of a lake, big lake, or even the beach. So beach also carries a lot of high oxygen, O3, ozone, and also if you are stepping and getting into sea water, that's a purifier, so that will be very helpful. So you can just walk. I mean, people who are used to it, they buy their houses near the beach so they can go for a walk, go for a jog, spend the time there. That will refresh your mind from usual engagements. The biggest killer is social media and your digital devices. I know many people have talked, and we see these everywhere. Your distraction to the phone. You forget to talk, you forget to think on your own, you forget to rationalize, because you are hearing someone else's thoughts and visions, which can be a little bit skewed terms of reality, and which can influence you to think in a certain way. This is not a good thing, because people who are presenting themselves in a message, in a comedy or in any other form, there is a message in all of that, to make you laugh, to make you do things, to make you think in a certain way. But you have to think on your own, to rationalize and think. So our attraction
to the phone is a distraction from reality. You have a short time to see how your friends are, how your parents are. That's okay. But the thing is, this is an overwhelming amount of time that you're spending will give you physical deformity. Your cervical spine get compressed, your blood flow will go down, or if you're looking at high intensity things, your blood pressure can go up. Your mind will take time to resettle. On top of that, your eyes will dilate, the pupils will dilate to attract, and the radiation. So all these things are very well documented scientifically and well informed, but yet there's more people going in and using the phone. The amount of time they spend on the phone, the amount of time they look at it and process, this is not a healthy thing. So I would recommend you go on a detox program, go on vacation, go on things, leave your digital devices. There are a lot of places that digital free, so device free, so you have to leave your things away and you spend a few times. There are a lot of hotels like that, ones that are with nature. Ideally, if you're in Sri Lanka, India, or even Australia, go do some Shiro Abhyanga Ayurvedic treatments. The Shirodhara will calm your mind. A combination of therapeutic oils. You will find within that 30-40 minutes, your mind will settle down. People invoke many types of emotions in them, and then the Abhyanga, the oleation, and tone down the muscles, detox the muscles, lubricate the muscles, influence the circulation, and take the lactic acid builds up. You find your more fluidity, your flexibility improves, and you feel great. So these are things that we should adhere to, and always think that what majority is doing is not always the right thing. So this is the thing. These things are not there the time that many of us spent our youth. So we had a very fruitful, playing cricket, sending kites, and talking to friends, and cycling. So all these things, walking together. And I feel a bit disappointed with the current youths, and they are not adherent to many of these things, and they always look for short-term gain, So it's not like have a cow and feed the cow and then take the milk. So it's an instant gratification. So this is the problem with the younger generation. So hopefully you make use of this information, and until we meet again, Aibowan. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadhua, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel, and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadhua. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. රජය සියලු ඉන්ධන මිල ගණන් යලි ඉහළ නංවයි. දෙරණ 24 පැයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම බත් දන්සැලට 42,000ක් ඉක්ම වූ ජනකායක්. කොළඹ ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක් තොරණ සහ පහන් කූඩු වලින් ආලෝකවත් වෙයි. වෙසක් සිරි නරඹන්න කොළඹට මහා සෙනගක්. ඊ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ව්‍යාපෘතියේ සම්පාදනය අවලංගු කරයි. නව සම්පාදනයකට සැලසුම්. මීගොඩ දන්සැලක පෝලිමකට මහරෑ කැබ් රථයක් කඩාවදී. එකම පවුලේ ඥාතීන් සිව් දෙනෙකු ඇතුළු 6 දෙනෙකු මරුට. ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සියලුම ඉන්ධනවල මිල ගණන් ඉහළ නැංවුවා. මිල සංශෝධනයට අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 24කින්, ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 25කින්, ඔටෝ ඩීසල් රුපියල් 15කින්, සුපර් ඩීසල් රුපියල් 20කින් සහ භූමිතෙල් රුපියල් 20කින් මිල ඉහළ නංවා තිබෙනවා. ලංකා ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සියලුම ඉන්ධනවල මිල ගණන් ඉහළ නැංවුවා. මිල සංශෝධනයට අනුව රුපියල් 410ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 24කින් ඉහළ දමා ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 434ක්. රුපියල් 470ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 25කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 495ක්. මේ අතර ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීම සම්බන්ධයෙන් බොහෝ පිරිස් සිය අප්‍රසාදය පළ කරනවා. මොනවහරි කියනක් ගයි ඇප්ලිකාට ඉතින් නෑම තමයි. දෙනවා ඌ ආයි ඩීසල් ගේන දානට. ලස්සනට කෑව අපේ කට්ටිය පරිප්පුව. රස්සාත් පායලා දෙවි දැන් තමල දාලා යනවා ලයිට් එක පැත්තෙන් තියෙන කාම්කරුවට. ඒක ඊට වඩා හොඳයි. බයි යන උපරිම. දවස් දෙන්න වටිනවා මෙයාට. සාහන දෙන්නවා කියලා ආපු ආණ්ඩුව ඉතින් ජනතාවට කිසිම සාහනයක් නෑ ඉතින්. තාම එතනම තමයි. අපිත් ඉතින් ගැව්වා තමයි. දැන් කෙලවිලා තියෙන්නේ. අපි ටිකට් ගත්තේ සූරසාරදියල් බලන්න. මොකද තිරගත වෙන්නේ වැඩ බැරි ටාසන්. මොකද ඇසනක් ඒ වගේ. ඔයගොල්ලන්ට සුබයි නම් එච්චරයි. සුබයි. හොඳටම සුබයි. 24කින් උන්න වැඩි වුණා පැත්තට. අයරුණා? ඔව්. ඉවරයි. එන්නේ හරිම සතුටුයි. රුපියල් 24ක් දරා ගන්න බෑ කියලා කෑ ගහන්න තරම් නම් මෝඩ වෙනේ. මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්නේ. මං හිතන්නේ ඒක මහලුක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි කියලා. 24 නෙවෙයි අනේ දැන් රුපියල් 10ක් වැඩි කළා හරි අමාරු මිනිස්සුන්ට. එහෙනම් මම යනවා දැන්. ආයේ මේ පෙට්‍රල් ටික ඉවර වෙනවා. තව සෙට්යක් හොයාගෙන යනකොට. එතකොට මට 24 50ක් පාඩු වෙලා. දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සංවිධානය කළ පැය 24ක් පුරා පැවැත් වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම බත් දන්සැල සාර්ථකව අවසන් කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය සූපවේදීන්ගේ සංගමය සහ කොළඹ මහනගර සභාව සමග අත්වැල් බැඳ ගනිමින් දෙරණ කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රයේ පැවති මෙවර දන්සැලට පැය 24ක් තුළ අඛණ්ඩව 42,000කට අධික ජනකායක් පැමිණියා. වෙසක් පොහේ නිමිති කර ගනිමින් ටීවී දෙරණ තුන්වැනි වරටත් සංවිධානය කළ පැය 24ක් පුරා අඛණ්ඩව පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකුම දන්සල කොළඹ 7 නිදහස් චතුරස්‍ර පරිශ්‍රයේදී ඊයේ පස්වරු 7ට ආරම්භ වුණා. ඒ දෙරණ නිර්මාතෘ දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. දන්සලට එක්වීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඊයේ පස්වරු 2 සිට ජනතාව පෝලිම් වලට එක්ව සිටි අතර රාත්‍රිය පුරා අතිවිශාල ජනකායක් ඊට පැමිණියා. සතම බොදු බැතියෙන් නමදින දුර හැර හැම භේදේ සුගත තථාගත ලෝක සිවංකර සම්බුදු සිරිපාදේ සිරිපාදේ. ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය සූපවේදීන්ගේ සංගමය සහ කොළඹ මහනගර සභාව මේ සඳහා දෙරණ සමග අත්වැල් බැඳගත්තා. ලෝකවාසී බෞද්ධ සැදැහැවතුන් ආගමික වතාවත් වලට මුල් තැන දෙමින් සම්බුදු තෙමඟුල සමරනු ලැබුවා. වෙසක් පුන් පොහෝ දින රාත්‍රියේ වෙසක් සිරියෙන් රටම වර්ණවත් වී තිබූ අයුරුයි මේ. නවලෝක සමූහ ව්‍යාපාරය සංවිධානය කරන පෑලියගොඩ නවලෝක තොරණ 65 වෙනි වරටත් මෙවර ප්‍රදර්ශනය කෙරෙනවා. ප්‍රඥා පාරමිතා මහෞෂධ පඬිවත කතාවස්තුව නිරූපිත තොරණ සඳහා විදුලි බුබුලු ලක්ෂ 2කට අධික ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන තිබුණා.
දෙමටගොඩ එක්සත් වෙළඳුන්ගේ වෛශාඛ්‍යාදාන සමිතිය ඉදිරිපත් කරන දෙමටගොඩ තොරණ මෙවර ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නේ 49 වෙනි වරටයි. විදුලි බුබුලු ලක්ෂ 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වූ මෙවර තොරණේ කතාවස්තුව වුණේ ගිජ්ජ ජාතකයයි. සමුද්‍ර වාණිජ්‍ය ජාතක කතාපුවත රැගත් ග්‍රෑන්ඩ් පාස් කොස්ගස් හන්දියේ තොරණ 55 වෙනි වරටත් ප්‍රදර්ශනය කරනවා. ශ්‍රී වෛශාඛ්‍ය සම්බුද්ධාලෝක සමිතිය සංවිධානය කළ තොරණ විදුලි බුබුලු ලක්ෂ 2කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වුණා. සම්බුලා ජාතකයේ තේමා කරගත් බොරැල්ල තොරණ විවෘත කෙරුණේ අග්‍රාමාත්‍ය ආචාර්ය හරණි අමරසූරිය මෙනවියගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. පිටකොටුව එක්සත් බෝධිරාජ සමිතිය 27 වෙනි වරටත් සංවිධානය කළ තොරණ මෙවරත් පිටකොටුව බෝගස අසලදී ප්‍රදර්ශනය කරනවා. විදුලි බුබුලු 2,50,000ක් පමණ යොදාගත් තොරණේ මෙවර කතාවස්තුව කුමාර කාශ්‍යප මාතා චරිතාපදානයයි. මෙරට පැරණිතම තොරණ වන තොටළඟ තොරණ 71 වෙනි වරටත් මෙවර ප්‍රදර්ශනය කරනවා. චද්දන්ත ජාතකයේ නිරූපිත තොරණ ආලෝකමත් කිරීම සඳහා විදුලි බුබුලු 2,75,000ක් යොදාගෙන තිබුණා. මෙවර ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම වෙසක් තොරණ ලෙසින් සැලකෙන කළුතර තොරණ අමාත්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා අතින් විවෘත කෙරුණා. චද්දන්ත ජාතකයේ තේමා කරගත් තොරණ අඩි 90ක උසකින් හා විදුලි බුබුලු ලක්ෂ 3කට අධික ප්‍රමාණයකින් සමන්විතයි. දූෂණයට එරෙහිව නිසි යාන්ත්‍රණයක් සකස් කර ගනුදෙනු විනිවිදභාවයෙන් යුක්තව සිදුකිරීමට වත්මන් ආණ්ඩුවටත් නොහැකි වී ඇතැයි අගරාධගුරු අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණෝ පවසනවා. උන්වහන්සේ මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අගරාධගුරු නිවස ඉදිරිපිට පැවති දන්සැලකට සහභාගී වෙමින්. ජනතාවට අමාරු තත්ත්වයක් තමයි එන්නේ. මොකද වහන්සේ හිතෙන්නේ ඇත්තටම ඒක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. මොකද ඒකට හේතුව එක පැත්තකින් අනවශ්‍ය විදියට මේ යුද්ධයක් පටන් ගත්තා ට්‍රම්ප් මහත්මයා විසින්. ඒකෙන් තෙල් මිල වැඩි වෙච්ච නිසා සම්පූර්ණ ජීවන වියදම එහෙම් පිටින්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවමත් රජයට අපහසු වෙලා තියෙනවා මේ දූෂණය පිළිබඳ හරියාකාර යාන්ත්‍රණයක් හරිගස්සලා ඔය දැන් කෙරෙන ගනුදෙනු ඉතාමත්ම විනිවිද පෙනෙන විදියට සංස්කරණය කර ගැනීමේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඒ වගේම ජනතාවගේ හිත පෑරෙන ආකාරයේ නාස්තියක් සිද්ධ වෙනවා කියලා මට වැටහි තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් තියෙන සාධකයේ තමයි IMF එක ඉදිරිපත් කරන කොන්දේසි. IMF එක කවදාක්වත් ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳලා තීරණ ගන්න සංවිධානයක් නෙමෙයි. ඒක බැංකුවක්. ඒ නිසා ඒ බැංකුව පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලාභ ලබා ගන්න. ඒ නිසා මේ IMF එකේ කොන්දේසි අනුව රට ගෙනියන්න ගියොත් ඉස්සරහට අපිට මේ වගේ යුද්ධ කලබල ඇති වුණොත් රට ඉස්සරහට ගෙනියන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ කොහොමදවත්. මීගොඩ ප්‍රදේශයේ දන්සැලක පෝලිමක සිටි පිරිසක් වෙතට කැබ් රථයක් කඩා වැදී පුද්ගලයන් 6 දෙනෙකුට දිවි අහිමි වී තවත් 7 දෙනෙකුට තුවාල සිදු වුණා. මියගොස් ඇත්තේ එකම පවුලේ තිදෙනෙක් සමග ඥාති දියණියක් සහ එකම පවුලේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක්. පලාගිය කැබ්රතයට නවත්වන්නැයි ගොඩගමන් සංදියේ රාජකාරිය යෙදේ සිටි පොලිස් නිලධාරීන් සංඥා කළත් එහි රියදුරු නොනවත්වා කොළඹ දෙසට ධාවනය කර තිබුණා. පසුව කැබ්රතය ලුහුබැද ගිය පොලිස් නිලධාරීන් රථය නවත්වාගෙන රියදුරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහු පිළියන්දර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 42 හැවිරිදි අයෙක්. අනතුර සිදුවන අවස්ථාවේ රියදුරු බීමත්ව සිටි බව පොලිසිය තහවුරු කළා. මෙම රියදුරු ලොරත්ය පිටුපස්සෙන් ඇවිල්ලා බව තමයි දැන්ට අපිට තොරතුරු ලැබෙන්නේ. සහ දකුණු පැත්තට ඕටේක් කරන්න යන ඉතිරි வாகනයක් නිසා ඒක පහට වම් පැත්තට ගන්නවා. ඒ ගන්නකොට වැලි තීරුවේ හිටියේ කීප දෙනෙක්ගේ ඇඟේ වැද්දීගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තුවාල කරමින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා මේ පුද්ගලයාට වළංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් ළඟ තිබ්බේ නැහැ. තිබ්බ වාහනේ ඩොකියුමන්ට්ස් උත් වැලිඩ් ඩොකියුමන්ට්ස් මේ අවස්ථාවේ තිබ්බේ. දැන් මේ අනතුර ගත්තොත් එහෙන් පැහැදිලිවම මත්පැන් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිවම දන්නවා මනස විකෘති වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට දන්නවා පැහැදිලිවම මේ අනතුර මුල් අවස්ථාවේදී වළක්වා ගන්න තිබ්බා. ඒ අනිත් 6 දෙනෙක්ගේ ඇඟේ වදිද්දීම නවත්ත ගන්න තිබ්බා. නවත්තන්නේ නැහැ ඉදිරියට යනවා. තව 6 දෙනෙක් බරපතල තුවාල කරලා මරණයටපත් කරනවා. මේක චේතනාන්විතව කරු මිනිමරුමක් හැටියට සැලකලා පොලිසිය විමර්ශන පවත්වනවා. 2016 වසරේ මාර්තු මාසයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිදු කළ බැදුම් කර නිකුතුවකදී රජයෙන් අරමුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට සමාගමේ හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් හිටපු මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක ඇතුළු පිරිසකට
පොදු දේපල පනත යටතේ ගොනු කළ තිබූ චෝදනා පවත්වාගෙන යා නොහැකි බවට කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ලබා දී තිබූ නියෝගයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉවත දැමුවා. 2016 වසරේ මාර්තු මාසයේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිදු කළ බැඳුම් කර නිකුතුවකදී රජයේ අරමුදල සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට චෝදනා කරමින් නීතිපතිවරයා ගොනු කර තිබූ නඩුවේ පොදු දේපල පනත යටතේ ගොනු කර තිබූ චෝදනා විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි බවට කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල ලබා දී තිබූ නියෝගයක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉවත දැමුවා. එහි විත්තිකරුවන් ලෙස නම් කර තිබුණේ පර්පචුවල් ට්‍රෙසරීස් සමාගම, හිටපු මහ බැංකුව අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්, හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඇතුළු පිරිසක්. එය අනුව පොදු දේපල පනත යටතේ පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගම ඇතුළු විත්තිකරුවන්ට එරෙහිව චෝදනා පවත්වාගෙන යාමට නීතිමය බාධාවක් නොමැති බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සිය තීන්දුවේ සඳහන් කළා. නීතිපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ අභියාචනයක් විභාග කිරීමෙන් අනතුරුව අගවිනිසුරු ප්‍රීතිපත්මන් සුරසේන, ශිරාන් ගුණරත්න, අචල වෙංගප්පුලි, අර්ජුන ඔබේසේකරන විනිසුරුන්ගේ එකගත්වය ඇතිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මහින්ද සමයවර්ධන මහතා මෙම තීන්දුව ලබා දුන්නා. ආයෝජකයින්ට හිතකර පරිසරයක් රට තුළ නොතිබීම හේතුවෙන් කර්මාන්ත ශාලා වැසී යාමේ අවදානමක් පවතින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්. හම්බන්තොට කටුවන හඳුගල විජයාරාමේ අභිනවයෙන් නිදි කළ වාහල් කඩ විවෘත කිරීම විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. අපේ රට මහා දැවැන්ත ආර්ථික උදුරකට මුහුණ දෙමින් සිටින. අපේ රටේ තිබෙන විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ලොකු අඩුවීමක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. එදා ආරම්භ කරපු ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලා 200 අද වැසීගෙන යනවා. ඒකට ප්‍රධානතම හේතුව තමයි ආයෝජකින්ට හිතකර පරිසරයක් රටේ නිර්මාණය වෙලා. අපි මර්ධනය, දරදඬු භාවය පැත්තක තියලා ඍජු තීන්දුව අරගෙන අපි සංවේදී වෙන්න. සමහරු අකමැති සුබ සාධනය කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. මයික්‍රොෆෝනයක් දැක්කොත් කියන්නේ සිංගප්පූරුවක් කරනවා. ඉස්සෙල්ලම කරන්නට ඕන දේ තමයි මේ මහ පොළොවේ තිත්ත ඇත්ත අවබෝධ කරගන්නට ඕන. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමුවන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center. Best wellness experience. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadwa, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50 plus resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadwa. Good morning, everyone. Today we're back here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley, and I'm joined with Dr. Sachin Gamage.
Today, Dr. Gamage is here to talk about something that parents might be worried about, and that is thumb sucking habits. Thank you for joining us, Dr. Gamage. Thank you. Nice to be here again. So, Dr. Gamage, when does thumb sucking habits really become a problem, and is it a problem first of all? Yeah, it can be a problem if it's prolonged for an ongoing period of time, because the thing is, if it happens for many hours during the day, so we're not talking about like a few hours, but some kids do have thumb sucking habits that span over 6-8 hours a day, or like a use of a dummy. It can actually change the way the structure of the jaw is, and usually kids have teeth that are sticking out. Sometimes the back teeth are quite narrow, so it can be an issue if it's an ongoing problem. I see. Now, you mentioned kids. Can I just clarify what age this problem affects young people at? Yeah, so before the age of 3, it's not really that big of an issue if they stop after the age of 3. But if it's ongoing, and it's not uncommon that it can be ongoing at age 4 or 5, especially after 6, then we're starting to get worried, because that's when the first the permanent teeth start to come out, and that can change the position that they come out in. And the problem is, once they stop thumb sucking habits, they sometimes put their lip in between that area, so there's a gap. So sometimes they put their tongue or lip in between that. So it doesn't really correct the issue, so it can sort of stay stuck out, and then we have to do something to try and correct it. Now, Dr. Gamage, can I ask you to elaborate on what type of issues that this problem causes in kids? Yeah, so if it's prolonged, so beyond the age of 3 or plus, then it can lead to some issues, changes in the jaw and the position of the teeth. So sometimes it puts pressure on the back teeth, and the back of the jaw starts to narrow a little bit. That part's not very noticeable, but then the part that's noticeable is the front of the teeth start to stick out. So a lot of parents don't like it when their kids' teeth stick out, and they commonly come and see us when they're around age 7, 8, 9. Sometimes it can even lead to some teasing and things at school, because the kids are quite concerned about that. Problem is, sometimes there could be the habit that continues, but it can also be after the habit is stopped. Sometimes then they start to put their lip in between the teeth because of the gap that's there, or sometimes they, by habit, they put their tongue in between. You don't notice that, inside the teeth, they kind of keep that gap open. So in those situations, sometimes we need to do certain things to try and correct that. So essentially, it's not just the the impact health-wise, there's also a social impact as well, right? Yeah, there is a social impact. So that's one of the indicators to treat, because we don't necessarily have to treat it specifically as soon as we see it. But one indication will be if there's a social impact. And some kids are quite concerned, especially with kids. Sometimes it can lead to a bit of bullying and things at school, which so that's something we ask the parents and the kid about, and that can be an indicator. I think another indicator is teeth sticking out sometimes are more prone to trauma. So some kids play footy or basketball, and if they there's fall, so that can be a concern as well, because sometimes this problem can be treated later on when they're around 12 with braces, but sometimes we treat it earlier. So, yeah. I see. Now, for my final question, Dr. Gamage, I'd like to ask, what advice would you give to parents listening at home to help address this issue at an early age? I think the earlier the better. After the age of 3, it's good to slowly encourage the child not to have this habit. So one common starting point is actually to use a snow mitt, like what you wear to snow, and kind of take the thumb up at night, because it's usually at night time the kid, when they're sleeping, might have a habit of having the sort of thumb sucking habit, or a pacifier. So actually it is related to sleep, and I think it's a comfort thing. So if you can kind of do things like that, it's an easy starting point. But there are little sort of appliances that we can use to kind of make it more difficult for the thumb sucking habit. But those things come later, after we've tried other things. I see. Well, Dr. Gamage, that brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining, and we hope to see you again to share your expertise. Okay. Thank you. Join us again next week as we discuss more matters related to your dental health.
Good morning, everyone. I am Professor Tissa Vijayaratne, your host for the Brain Health segment on the Sri Lanka Morning Show. Today I want to talk about a very important but often missed condition called vestibular migraine. Many people think migraine as a simple bad headache, but migraine is actually a complex brain network disorder. In some people, dizziness and balance symptoms can become the main feature of migraine, sometimes even without a severe headache. Let me explain this through a simple case story. A 42-year-old school teacher came to see me after nearly 3 years of repeated attacks of dizziness. She described episodes where she suddenly felt off balance, lightheaded, and uncomfortable in busy environments. Sometimes she felt the room moving slightly. At other times, she felt as if she was walking on a floating bridge. Bright lights, loud sounds, shopping centers, long car rides, and lack of sleep made her symptoms terrible and worse. Some of her attacks lasted minutes. Some of the other attacks lasted hours or even a whole day. During severe episodes, she also felt nausea, pressure in her head, tightness in her neck, exhausted and tired feeling, brain fog, and difficulty concentrating. Interestingly, she didn't always have a severe headache. Because of this, several people told her that it could not be migraine and it must be something else. She became worried about serious brain disease. Over time, she stopped traveling alone, avoided social outings, and lost confidence in herself. She had multiple brain scans and multiple ear tests, which were mostly normal. Eventually, we were able to diagnose her with vestibular migraine. So, what exactly is vestibular migraine? In simple terms, the migraine process affects part of the brain involved in balance, motion processing, and sensory control in vestibular migraine. The brain becomes overly sensitive. Visual movements, busy environments, stress, poor sleep, dehydration, hormonal changes, and certain foods may trigger attacks. Many patients also have a past history of migraine headaches and motion sickness or sensitivity to light and sound. The important thing to understand is this: vestibular migraine is not something in somebody's mind. It is a real brain health condition. It is a real neurological condition. Patients are not imagining their symptoms, and normal brain scans does not mean the symptoms are not real. Treatment usually requires a combination holistic approach. As we talked about seeds in the past, good sleep is very important. Regular meals and hydration help stabilize the brain. Reducing excessive caffeine and alcohol may help some patients. Positive stress management is very important because stress can amplify the migraine network's response to stress. Regular exercise and gradual movement help retain the balance system. In some patients, targeted vestibular physiotherapy can be very useful. Migraine preventive medications, as in the other types of migraine, may also reduce the frequency and severity of attacks. Some people improve with simple lifestyle measures alone. Others require a combination of therapies with holistic approach. The school teacher that I mentioned gradually improved with a multitude of interventions over several months. She returned to work confidently, resumed driving, and slowly regained her normal daily activities. Recovery was gradual, but it was possible, and it was a rewarding experience both for her and as a physician for myself. I also want to remind everyone that today's discussion, like our weekly brain health segments, is only for general public education and awareness. Please do not self-diagnose dizziness, headaches, or balance symptoms based on one television program or social media or YouTube videos or internet information. Dizziness and headaches can sometimes be caused by serious medical conditions including stroke, heart disease, infections, inner ear disorders, sometimes even brain tumors, side effects of medication, and other neurological illness. Every brain is different and every person is different, and not every dizziness problem is vestibular migraine. If you do develop sudden severe headache, weakness, or difficulty speaking or double vision,
or collapse or chest pain or persistent unexplained symptoms, please seek urgent medical attention immediately. This program does not replace consultation with your own doctor, neurologist or healthcare team. One important message I would like everyone to remember is this: not all dizziness comes from the ear. Sometimes the brain's migraine network itself can produce dizziness, imbalance, visual sensitivity and brain fog. The good news is that with proper diagnosis, reassurance, lifestyle changes and appropriate treatment, many people with vestibular migraine can live a normal life and they can improve significantly. Brain health is not only about treating disease. Brain health is also about restoring balance, confidence, calmness and quality of life. Stay well and stay safe, everyone, and we look forward to visiting your beautiful home again with another brain health segment next week. Take care. When the sun goes down on my side of town, that lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks. I've got a table for two way in the back, where I sit alone and think of losing you. I spend most every night beneath the light of a neon moon. Now if you lose your one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dance in and out of the beams of a neon moon. Two young lovers running wild and free. I close my eyes and sometimes see you in the shadows of this smoke-filled room. No telling me how many lies I've sat here and cried, or how many lies that I've lied, telling my poor heart he'll come back someday. Oh, I'll be alright as long as there's light from a neon moon. And if you lose your one and only, there's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing in and out of the beams of a neon moon. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last.
by AK Reels, the Australian-made hose reels. Invite the beauty of the endless ocean into your life. Situated fronting the beach of Wadwa, Oceana Integrated Beachfront Resort Apartments bring you 50+ resort activities, a star-class hotel and luxury apartments with world-class amenities. Oceana Beach Resort Apartments, Wadwa. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනින් වරින් වර අපි ඔබට ඔස්ට්‍රේලියාවේ විවිධ සංක්‍රමණික නීති පිළිබඳව එහෙමත් නැත්නම් ඔස්ට්‍රේලියානු වීසා කාණ්ඩවල ඇතිවන වෙනස්කම් පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි හිතුවා පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් ගැන කතා කරන්න. මොකද දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සංක්‍රමණික නියෝජිත එහෙමත් නැත්නම් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ලා විවිධ වීසා කාණ්ඩ සමග කටයුතු කරන පිරිස බොහොමයක් ඉන්නවා. හැම ප්‍රාන්තයකම ඉන්නවා. නමුත් මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාගෙන් වෙන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් එක එක වීසා කාණ්ඩ වලට ඇප්ලයි කරන අයගෙන් අහන්න නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙන දෙයක් තමයි අපිට හරි තොරතුරු ලැබුණේ නැහැ. අපි නිකන් වල්මත් වෙලා වගේ අපි ගෙවන මුදලටවත් අපිට සාධාරණයක් උන්නේ වගේ දේවල් ගොඩක් අහන්න ලැබෙනවා. ඉතින් එවැනි වාතාවරණයක් තුළ අපි හිතුවා මේ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් සතු වගකීම් මොනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔවුන්ට බලපාන සදාචාරාත්මක ethical grounds මොනවද කියන දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඉතින් ඒ සඳහා සුදුසුම පුද්ගලයෙක් විදියට අපි හිතුවා මේ මයිග්‍රේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ එහෙමත් නැත්නම් මේ සංක්‍රමණික නීති ශාස්ත්‍රයේ වසර 20කට වඩා ඔස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යක්ීම් තියෙන වෘත්තීමය වශයෙන් රාජකාරියේ නියැලී සිටින සංජි කල්දේරා ඇසෝසියේට්ස්හි සංජි කල්දේරාව අද අපි නැවතත් මැදිරියට කැඳවුවා. සංජි මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ මැදිරියට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අයිබෝවන් තුෂාර. සංජි වසර ඇත්තටම කීයක්ද දැන් මේ ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා? වසර 20ක් වෙනවා මේ ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා. මගේ පළවෙනි මයිග්‍රේෂන් ලයිසන්ස් ගත්තේ 2006. දැන් 2026 වෙනකොට අවුරුදු 20කට වැඩි කාලයක් මේ ප්‍රොෆෙෂන් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවුරුදු 20 ඇතුළත ඔබට විවිධ ආකාරයේ ක්ලයන්ට්ස්ලා හම්බ වෙලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඔබේ අත්දැකීම් සමග ඔබ දකින්නේ අවංකවම ඔබ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට ඔබ දකින්නේ මේ ශාස්ත්‍රයේ අද අපි කාටවත් පහරක් ගසනවා එහෙම නෙමෙයි. නමුත් තමන්ගේ සේවාදායකයෙකුට සාධාරණයක් නොවන අවස්ථා තියෙනවා සමහර මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ලා අතින්. ඉතින් එතකොට මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට ඔබ මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන දකින්නේ කොහොමද? ඔබේ වගකීම් විදියට ඔබ දකින්නේ මොනවද? නෑ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ට වගකීම් ගොඩක් තියෙනවා. තුෂාර කියපු එක ඇත්ත. අපේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ සමහරලාට අපි ගැන ගොඩක් අවිශ්වාසයෙන් ඈන්ව බලනවා. සහ සමහරලාට පොඩි අප්‍රසාදයකුත් ඇති වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම. මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක්ට යුතුකම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒජන්ට් කෙනෙක් හැටියට අපි ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ නියෝජිතව හැටියට පත් කරාම අපි රටටත් මයිග්‍රේෂන් නීතියටත් අපි ගරු කරන්න ඕනේ. ඒක ඒ රාමුව ඇතුළේ තමයි අපි අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට ඒ කියන්නේ අපේ වීසා ඇප්ලිකන්ට්ස්ලට නීතිය ගැන හරියට ඒ ඇඩ්වයිස් එක දෙන්න. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි දෙපැත්තම අපේ වගකීම් අපි බලා ගන්න ඕනේ. ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි ඒ ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනකොට සෑම ක්ෂේත්‍රයකම වගේ අවුරුදු ගාණක් අපි ඒ ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නකොට අපිට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්සස් එනවා. හරි. අපි ඒක නිසා ඒ එක්ස්පීරියන්සස් වලින් අපිට හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. අපි හැමදේම දන්නවා කියලා කියන්නේ. සහ දේවල් වෙනස් වෙනවා. ඔව්. අන්න ඒ වෙලාවට මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් මම සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. තව මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස් 15 දෙනෙක් මම වගේ ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අය. මම මොන හරි දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක් අපිට අහන්න ඉන්නවා. එතකොට ඒ ඇප්ලිකන්ට් එක්කෙනෙක්ගෙන් නෙමෙයි අවුරුදු 20 ගාණක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන හරි
තව 15 දිනක් ඇඩ්වයිස් එකක් ගත්තාම මං හිතන්නේ වර්ධින එකක් තියෙනවා කියලා. අනිත් එක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත් දේ තමයි ගොඩක් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ලා මේ ප්‍රශ්නේ නිසා අමාරු වෙනවා. ඒ ඇප්ලිකන්ට් දෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඇත්ත සිටුවේෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඇත්ත කරුණු දෙන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට මම උදාහරණයක් ගන්නවා. මට ඇවිල්ලා කියනවා සංජය මට කැනඩා යන්න වීසා එකක් රිෆියුස් වුණා. මේක නම් මම දාන්නේ නැහැ. නෑ අනිවාර්යෙන්ම මේ ඒක ඩිස්ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. මොකද මෙහි සිස්ටම්ස් හරිම මෙහි ඉන්ටෙලිජන්ස් සිස්ටම් එකකින් අපේ ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ඔයා කොහාටද දාලා තියෙන්නේ කොහොමද උනේ කියන ඒවා ඔක්කොම හොයා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒක ඇත්ත කියලා ඒකට හේතුව සල්ලි මොන හරි මදි වෙන්නේ නැති එහෙම මොන හරි කියන්න. ඒකෙන් කවදාවත් තමන්ගේ වීසා එකට ඒක බලපාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ලා වීසා එකක් ලබා ගන්න වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න හැදුවොත් එහෙම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා ඇප්ලිකන්ට්ටයි මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ටයි. මේක හැමතිස්සම වෙන දෙයක්. සමහර වෙලාවට අපිට අහන්න ලැබෙනවා ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක සක්සස්ෆුල් කරන්න ඉන්ෆර්මේෂන් ඩිස්ටෝට් කරනවා කියලා විකෘති කරනවා කියලා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවලුත් මේ නීතිය කඩකිරීමක් නේද මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් අතින් සිද්ධ වෙන්නේ? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් ඒ වගේ දෙයකට ගිල්ටි වුණොත් තමන්ගේ ලයිසන් එක කැන්සල් කරලා තමන්ගේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ වගේම අර අහිංසක ඇප්ලිකන්ට් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද එයාට වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් සමහරලාට මේක මේ ගොඩක් දුරට බලපානවා. අපිට දැකලා තියෙනවා මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ලාගේ ලයිසන්ස් කැන්සල් කරනවා. මෙතනදී සුදුසු නැති අයගේ asylum seek application එකක්. මේ asylum seek application එකදී cut and paste කරනවා 6-7 දෙනෙක්ට එකම කතන්දරේ. ඉතින් මේක ඊටාම අසාධාරණ දෙයක්. මේ ඒ වගේම මේ මයිග්‍රේෂන් කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මට ළඟදී ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා එයා පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්. එයාගේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්සි එක ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක කැන්සල් කළා. එතකොට බලාගෙන යද්දී එයාත් නොදැනුවත්ව එයාගේ වීසා ඇප්ලිකේෂන් එකේ එයා වැඩ කරපු නැති තැනක ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බලනකොට මේ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් ඒ වැඩ කරපු තැන තව 10 දෙනෙක්ට විතර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයා නොදැනුවත්ව හැබැයි අන්තිමේදී රෙස්පොන්සිබිලිටි එක ගන්න ඕනේ ක්ලයන්ට්. අපි ඇප්ලිකේෂන් එක ලොජ් කරනකොට හැම විටම ඒකේ කොපියක් යවලා මේක කියවලා බලලා මේකේ මොනවා හරි වැරද්දක් තියෙනවද මොනවා හරි ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තියෙනවද කියන එක මම කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕනේ. ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ලොජ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා. සංජී කලින් සඳහන් කළ දෙයක් කළා මම අපේ මේ පොදුවේ මහජනතාවගේ තියෙන ගැටලුව තමයි විශේෂම asylum seeker වීසා වලට මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ලා සමහර අය පිරිස යොමු කරනවා. සමහරලාට එවැනි අවශ්‍යතාවයක් නැති අයව පවා මේ වගේ වීසා එකක් දැම්මොත් මේ රටේ ඉන්න පුළුවන් කියලා වැරදි ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් දීලා මුදල් සූරා කෑමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා මිනිස්සු අතර ලොකු මතයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරද්දී නීතිය පැත්තෙන් ඔවුන්ට බලපෑමක් වෙන්නේ නැද්ද? නීතිය පැත්තෙන් බලපෑමක් වෙන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලන්ට හොඳ ඉන්ටෙලිජන්ස් සිස්ටම් එකක් ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙනවා. මේ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ගෙන් එක වගේ සිමිලර් කේසස් එනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී සෝදිසි කරලා බලනකොට ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද එකම කතන්දරේ ඇප්ලිකේෂන්ස් කීපයකට දාලා තියෙන්නේ කියලා. එකම මයිග්‍රේෂන්. ඒක කවදාවත් ඇප්ලිකන්ට්ගෙන් එන එකක් නෙමෙයි. ඒක මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ගෙන් එන දෙයක් වෙනවා. නැත්තම් එයා දන්නවා මේ ඇප්ලිකන්ට් තියපු කතන්දරේ මොකද කොහොමද මේ අනිත් ඇප්ලිකන්ට් එක හම් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. ඒ වගේම Tamanට සොලියුෂන් එකක් ඒ වගේ අයන්ට කියනවා රයිට් මෙතන දැන් ඔයාට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉඳලා මේක කරන්න බෑ. ඔයා පිටට යන්න. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දැනුම ලබා ගන්න, මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ හරි විදියට ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න මාර්ගයක් තියෙනවා කියලා. හොඳයි. එතකොට සංක්‍රමණික නියෝජිතයෙක් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් විදියට තව මොනවද
ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් තමන්ගේ ක්ලයින්ස්ලට ඉටු වෙන්න ඕන වගකීම් විදිහට ඔබ දකින්නේ? මම කිව්වා වගේ හරියට ඒ ඇප්ලිකන්ට්ගේ ඒ තත්ත්වය ඒගොල්ලන්ගේ සුදුසුකම් ඒගොල්ලන් ඉන්න විෂ කැටගරි කියලා මේක ගැන හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන තමන් නීතියට අනුව ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන එක තමන්ට එතන මොනම හරි අඩුපාඩුවක් හෝ දැනීමේ අඩුකමක් තියෙනවා නම් ඉතාමත්ම වැදගත් අනිත් තවත් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස් කතා කරන්න නැතහොත් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ට තියෙනවා මොන හරි ටෙක්නිකල් ඒරියා එකක් දැනගන්න ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන්ම ඒ කරුණු දැනගෙන හරි ඇඩ්වයිස් එකක් ඒ ඇප්ලිකන්ට් ලබා දෙන්න. එතකොට දැන් තව පැත්තකින් කියවෙනවා මේ ඔබ මතක් කරපු නිසාම දැන් මේ මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් කෙනෙක් කවුරු හරි ක්ලයින්ට් කෙනෙක් කන්ටැක්ට් කරලා මුල් අවධියේදී උන්ට සම්බන්ධ කරගන්න කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි අපිට අපේ ඒජන්ට් කතා කරන්නවත් කෝල් එකක් ගන්නවත් විදියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා එතනත් ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා නේද වර්තමානයේ? ඔව්. ඒක ගොඩක් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස්ට වෙන්න පුළුවන්. මම අපේ ආයතනයේ පෞද්ගලිකව කියනවා නම් මම ඒකට දීලා තියෙන සොලියුෂන් මට හැම කෝල් එකක්ම ගන්න අමාරු නිසා අපි මුලදී ඒ කන්සල්ටේෂන් එක කරලා මේ හරියට ට්‍රේන් කරපු රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් කෙනෙක්ට පත් කරලා අන්න එයාව හැමතිස්සම කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් හැබැයි එයා දෙන ඇඩ්වයිස් එක මගේ ඇඩ්වයිස් එක තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් මම කන්ටැක්ට් කරන්න. හැබැයි ඒ වගේ ගොඩාක් කේසස් බාර ගන්න සුදුසු එම්ප්ලොයිස්ලා ට්‍රේන් කරපු ජූනියර් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන් රිලේෂන්ෂිප් වෙන. ඒ වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් ආයතනයේ නැතිනොත් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි සංජී. ඉතින් මයිග්‍රේෂන් ෆීල්ඩ් එකේ වසර 20කට වැඩි කාලයක අත්දැකීම් තියෙන කෙනෙකු විදියට අපේ නරඹන්නන්ට ඒ ලබා දුන්න තොරතුරු ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වුණොත් කෙනෙකුට ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න සංජි කල්දේරා සොසයිටි සරහ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් බවත් අපි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මතක් කරමින් ඉතින් ඉදිරියටත් ඔබේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනින් අද අපි සමු ගන්නවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි තුෂාර.